book for Ano sa couples. istorya ng libro? Ayun. Sabi nawa. Mm. 90% of the friction of daily life is caused by the wrong tone of voice. So, Tinuod yun ni nato. Sabtan man ni kay kuan man. Riha man ta. Super firstborn ka, ako firstborn. dili, ang Bisaya, bundak yun na. Bundak na siya. So, you have to learn to distinguish kano sa suko o kano sa wala na suko. Kaya ang Bisaya, pag suko, dili mo naman tingog. O gani, ang importante, may isgutan, minaw. Mingon man dire, good listeners are good lovers. Oh, wow. Sabi na ko, basta drivers with lover. Kani paminaw. If we must disagree, let's disagree without being disagreeable. Okay. Tumpak. Can agree to disagree. Sige, ikaw unsa may imuhang kuan murag Ang letter. request para we can avoid if possible mga argument. Oh, syempre sa balay, dili mo sige pangita og mga mali-mali kaya mo working mom. Okay. Sige. Ako pod kanang panahon mag-drive ko, no argument if possible. Kay akong kamot ug akong tiil sumpay kong ulo eh. Muinit akong ulo, muinit sana na may tag pwede na ako tanggalon akong ulo butang sa ba. Sumpay man sila. So ingon ana lang, Ano na, if we must magkatigol lang, disagree, magkasinabtanay lang. let's disagree without being disagreeable. Okay. But that takes a lot of grace. That takes a lot of skill. Okay. As far as it depends on you, live at peace with everyone. Tama. A man finds joy in giving an apt reply, and how good is a timely word. Proverbs 15.